Let's get serious in this country. Today I was excited, and I hope you go by your word. I hope you will not be hypocrites. I hope you will fight for the right thing for your people. Ohiana ewo eye central region, it is too much. Se ohiana subetwa eye mo ahemfo no ne ahema no no kura mo beka kire eye omo amudi omo so. Ohia MPP dia beto infantifo so no ano edin. Infantifo munja enjijimu no, munja nchichemu no, obi te infantia poano a so obi te eye ebie ono so yekuani na ote infante na ote sebio eku bebia enye epoano a na ose omomote empoano se omo de omo ye mmoa yatebi ni nyina eye MPP na de sanchichemu ne baaye obi te eye fosu ose omo de omo nya infantefo efrise omo ka de asante obi te Cape Coast na obi te fosu ehu ne se oyekurasini efrise we mu de omo te epoano but omo nyina was central region. That is what you people need to understand. Mo mfantefo no mo amote poano, mo amote ebia haban mu no, you are one people. Mo nyina mo ye mfantefo. You need to get that in your head. Mo mo bina mo mfanteme mu na mo adwense mo ya asantefo no, mo na MPP for use mo na MPP for no ejimi mo na MPP for no e fa mo so e say mfanteman. Let us get this right. The NPP is an Ashanti party. Don't forget. It will never go anywhere. It's an Ashanti party and it's a tribal party. The facts are there. It's Mama very honest. Anytime you be an opportunity to speak. And on Hinibi Ebusa, the president, John Dramani Mahama, question about security. Now I was so excited. Time on Hineno Ebusa asked our question. On Hineno say, or a military person. Now he has traveled a lot. Or can send be about inkura wakoswa when we said yen eye intokwa esisiwa or when he say amanyo for ana politicians or more Ghana no the chief was basically advising politicians in or taking the opportunity say where dear John Dramani Mahama bejina minima or a politician memfa sa kwa was na memfa ntu nfo na memfa ntu politicians or makafo say we need to have a peaceful country. We need to have a country yen able to matinim na sebio yachechire a obi honka ye hia omaya sebio obi di bone e betwe naso ye hia omaya obi enyinwi obi endi ya woni yem efrise ye boni nuatuo ebesinde president kranka ho asem into ohene no efa akonya onyaye no e ka che John Mahama any politicians nyina say it is very important to say aba ye betui ono owo security background or ye military man no onim insunsanso when the tension and the language we are using are too strong. John Dramani Mahama respectfully responded to Ohiniwe Ewo, the Central Regional House of Chiefs. Let's listen to John Mahama's response. Na yemfa Jumadie no enhyehyso. Our father was Professor Mills Asumdwe Hene, the King of Peace. He loved peace and he brought us up. And so if you notice, I'm a man of peace. I never ever rabble rouse. And we encourage our supporters to follow in the same vein. And your own daughter Nana is a very peaceful person. She's a mother. Of course, she wouldn't want to see any violence in our country. And so we send that same signal to our people. Often when I go through the media and things and I see one of our people has said something that is a bit, out of character, I call. And I say, oh, tone down your discourse a bit. And so, Nana, we recognize what you've said. We will continue to behave as peacefully as we can. But we'll also beg that you speak to the other side. There's a proverb that, Otu Jamafo, now we're to Momonesofo. And we also beg that you speak to the other side. Because normally what causes the violence is injustice. When things are not done the right way and you can see that you are being cheated, often people will not sit and be cheated. And so let's advise all of us, including the government. They are in government. They control the police. They control the army. If on election day they put out people like they did at Ayawaso West Wogon and injured our people, because they wanted to go into our parliamentary candidate. Somebody had told them that there were weapons in our candidate's house. And so they came without a warrant. They wanted to force their way in. And there was an altercation and they opened fire. And all of them were in mask, a Zugu mask and all that. Up to now, I went and visited one of the boys. He was a potential football player.
His life has been destroyed. He can't do anything. He's sitting at home. And so when things like that happen, then it also makes us feel that the state is not available to protect us. And so people take the law into their hands. For the first time in our history, 8 of our citizens were killed in an election just because they were going about their civic duty. And there's been no investigation, no compensation to their families, nothing. It's like the government just doesn't care. So when it happens like that, and you think that the state is not able to protect you, then people take the law into their hands. And so we would just beg that anytime they also come here, tell them that they are in government and they have the responsibility. If you are president, you have the responsibility to ensure there are peaceful elections. When I was president, it was my duty to make sure that elections were peaceful. And so it's the duty of the president to make sure that these elections are peaceful. And please tell him that it's not in his mouth to determine who he will hand over to. He should just promise that when the elections are held, whoever wins, you hand over. But you can't say you hand over to John Mahama. If the people of Ghana say it's John Mahama they want and they elect me, you will have to hand over to me. And so we will appeal to you to also advise the president and his followers about that. So, on here Busa, one of the most intelligent questions, no, our gathering national and at the Central Regional House of Chiefs event happening, and then John Dramani Mahama so I responded respectfully. Catch and said, "Nananum, Jawa kanon yina ewum," and he respects their views. They now can you say, "They nananum can yina ewum," e no kre. Ono krampo no sometime no OTA radio, OTA TV, don't say NDC ni bia kasa, na kasa na okan no, nipa na ohun se nipa na se okan sebio emu odu kakra ano ehia, otumi frɛ ka kyɛn say hey, kasa okan di ano edin. Introduce unya sa opportunity na men kasa ni biom. Oka kyerɛ ahemfo ne sɛ sebio utu okrafo no, na utu momo ne sofo. Sebio ɔman etim sisia no, ɛyɛ abambo sem, ɛyɛ security sem, police sem, army sem no, ɛhyɛ president ɛne na aban ensa titru Mahmoud Baumia ɔne na da police council na no. Na sebio yɛte krom ha ɛna yɛkɔbɔ nkɔfoɔ ɛyɛ NDC fotuo ɛwɔ Ayawa so West Wagon. Ni nyinaa yɛ abato kakra bi a ne yɛto. Ɛbɛsi nnɛ abrante a yɛbɔ mu tuo yɛsɛ ɔmo nan ɛbɛsi nnɛ president nka ho asɛm. Vice president ya ɔyɛ police council for penyini for 8 years yi ɔno so nka ho asɛm. Yɛte krom ha ɛna yɛto aba 2020 yɛbɔ nipa wɔtwituo ɛbɛsi nnɛ president nka ho asɛm. Vice president a ɛndɛ ɛyɛba omi a ɔno so pɛ president edi ɔno so nka ho asɛm. Intina osre na nanom se omo so etutu omo nan eba omo nan so ewo eye Central Regional omo nya akukuduro MP mu nka nkyere omo se mo ena tumi hye mo nsa sebio tumi na hye mo nsa no mo ena mo tumi a mo bebre eye wentwi ene makao ene meti wase inti ebeye se omo no so no omo beye omo nyoma yie omo so ebedi mra so omo so ebeka kasa sebio ede abotoye mbeba na sebio omo ewo tumi nti omo ntumi entietie nipa bi fa ahode so. Na John Mahama ekasa no oseka bibi so se de ema sanyoma we nyina ehu eya reshape areho a okache na nanom a sebio ema ne nto Akuffo Addo ene se nanana danko Akuffo Addo egina nsimpie ni ekase sebio yeto aba ne wi a ode tumi no ebema de party ni ose saa kasa no John Mahama kache na nanom se osere omo enye nanado danko Akuffo Addo enye nenum to ena one na be kire nipa a wose tumi koka nsa na emom eye Ghanafo ene Ghanafo tumi a omo be kire on the 7th of December se Ghanafo kire se John Mahama na wose president a nanado danko Akuffo Addo ne hu tumi se obeka se onfa tumi anase office no ema no nti osre ahemfo no se sebio yatete abetie no na ne cha no ena sebio se okoto se asrewa eyine ni ato nchen a na enchese ne ba no kwahweta no na do ne ba no ba otutu nani apade pa ama ne ba no na osaka se okoto se sofo preachi na se sebio emayo atienim na wayi nani ato soro a na ye bibi nti ena sofo eni da nchen nti okachira ahemfo no en nananom se ebepe anase ebehia se nananom ene Akuffo Addo so bekasa ene ba omia mo bekasa ene MPP a omo aban mu ebekasa se 2 million na hye omonsa
ɛyɛ ahobambɔ nsɛm ɛhyɛ ɔmo nsa ɛyɛ ɔmo asɛdeɛ sɛ aba no a yɛkɔto no yɛbɛto no korogyen kwampa so yɛntiatia obi afa ahodie so yɛntaata obia na Ghanafoɔ deɛ ɔmo pɛ ɛyi nipa a ɔpɛ sɛ ɔmo di ɔmo nim nti John Dramani Mahama ɛnso de obuo enidie kwan so ɛne ahemfo nananom mpanifo a ɔmo the Central Regional House of Chiefs ɛkasaeɛ na me very sure say Mahamudu Bawumia ne MPP for ba nananom benya akukuduro aka kyerɛ ɔmo sɛ unua ɛyɛ John Mahama ba ha sebio time na ɔyɛ president no wuntwe yanto aba ambo nipa nwotwetuo yanto aba anko ayawaso wagon ankoku nipa ɛyɛ ma abreso ɛna nyoma weesi ɛwɔ sɛ mo hyɛbɔ ɛwɔ sɛ mo kyerɛ sɛ ɔba a yɛkɔto no wentwi bia nsi mo ɛna sebio kehire no ɛsomo mo na sebio ɛyɛ weduro no ɛsomo ɛyɛ mo ɛna mo bɛkyerɛ ɛkwan no nananom enya ɛdeɛn enya akukuduro sɛ ne bɛya politicians no ba MPP titiri ɔmo ba ewudifoɔ no nananom betumi ebuso ɔmo nsɛm atwe sebio ɔmo adwene esi nyoma bebre so me de meyɛ ɔsomafoɔ ndwudwamu ɛne nkyerɛkyerɛmu ntina mo ha de mekaayɛ no brofo John Mahama kaayɛ no ɛne nkyerɛkyerɛmu a makyerɛkyerɛmu no sɛ meboa akobie wo de Facebook yɛngi sika na kɔ kyerɛkyerɛmu kyerɛ Ghanafoɔ sɛ na Kevin Taylor boa me na mete brofo John Mahama anka ne sei na yɛnkɔ yɛnim aha de ɔba yɛbɛdwudwam yɛbɛkyerɛkyerɛmu yɛbɛma Ghanafoɔ ehu sɛ nokore no ha ɛne da yɛmfa agoro no ɛnhyehyɛ so Kevin Taylor akwai be hard rough na de ma ne yɛ dekora mpo de sɛ ehiafoɔ na tame esikafoɔ ntame ehiafoɔ na tame wo so obi di matama hwɛ ne sika sɛm enyenyenyenyenyenye ɔmfa sika nkoto bank ma obi ngindi da nti ɔnte aseɛ ne pension sika yɛ ngindi yɛ ehia no koraba ɛna ɔtwe ansa na wada nti yɛ ka nyoma sɛ yɛ ɔnte aseɛ esikafoɔ adamfo Kevin Taylor na meke sei ɔmo bɔbra edi sika papa bi akoto bank ɛma aban we asɛ no ɔmo dwuma gu no ɔmo te dɛm no ɔmo hwɛ me ɔmo nom coffee kakra nsa abrantie no onyame ba no onie time a Yesu Kristo yɛbɔ ne su a ɔmo ka sɛ onyankopɔn ba no a yɛse ɔba no onie no asase ɛyɛse ewiem bie no na ɛyɛ Yesu Kristo na Yesu ɔse ɔkɔ na sebio we gya de suafoɔ wɔ asase so a ɔmo bɛwo ahyɛ asase so ma adɔre asase so ne momogya ɛne ne sua no ɛbɛka ɔmo ɛne ɔmasefoɔ ebi ne me yɛyɛ Abraham asefoɔ ai akɔ ka nsɛm moment for to ansem you bet da ne we dey ate asɔre afa wa dey the same team story be any